Đại học Queensland xét tuyển thẳng Global Pathways, bắt đầu tại Việt Nam, tốt nghiệp tại Đại học Queensland. Đại học Queensland hạng 40 đại học xuất sắc nhất thế giới. Top 3 đại học xuất sắc nhất tại Úc. Top 1 bang Queensland và top 6 tại Úc về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Nằm trong G8, nhóm 8 đại học có chất lượng đào tạo và nghiên cứu xuất sắc nhất tại Úc. Queensland Global Pathways là mô hình du học linh hoạt. Thời gian chuyển tiếp đến Đại học Queensland từ 1 đến 1.5 năm, tiết kiệm chi phí và tối ưu thời gian học tập. Hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa năng lực của mình, giúp sinh viên hội nhập và có trải nghiệm du học ý nghĩa. Các chuyên ngành nổi bật của Queensland Global Pathways: Business Analytics, Business Information Systems, International Business, Marketing. Cơ sở đào tạo của Queensland Global Pathways. Tìm hiểu về Queensland Global Pathways ngay! Rất hân hoan được chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đã đến với buổi webinar được tổ chức bởi chương trình Global Pathways và Đại học Queensland. Và đây sẽ là một buổi hội thảo trực tuyến cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan nhất về Đại học Queensland, hiểu rõ về các chính sách nhập học, điều kiện xét tuyển, học phí sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ chính xác và tăng tỷ lệ nhập học vào ngôi trường hàng đầu G8 tại Úc này. Và mình là Thùy Dương, sinh viên đang theo học tại chương trình Global Pathways. Và Dương hôm nay sẽ rất là hân hạnh là người được đồng hành cùng quý phụ huynh và các bạn học sinh trong buổi webinar này. Và trước khi chúng ta gặp gỡ các diễn giả thì Thùy Dương xin được phép bật mí các nội dung chính mà chúng ta sẽ lần lượt được chia sẻ trong ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chính sách tuyển sinh 2025 đến từ Đại học Queensland. Và kế đến, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các ngành học và lộ trình tại Queensland Global Pathways. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về học phí và chương trình học bổng có giá trị lên đến 75%. Và cuối cùng, chúng ta sẽ được gặp gỡ và hỏi đáp trực tiếp cùng với đại diện của trường Đại học Queensland. Và rất hân hạnh được có mặt với chúng ta trong buổi hội thảo ngày hôm nay, cô Laura Hassett, quản lý cấp cao dịch vụ quốc tế, khối trường kinh doanh, kinh tế và luật Đại học Queensland. Miss Laura Hassett, Senior Manager, International Services, Faculty of Business, Economics and Law, University of Queensland. Miss Laura, can you say hi to everyone? Oh, hello everyone. Thanks so much for being online. Và chúng ta có sự góp mặt của chị Crystal Lưu Ly, sinh viên Queensland đang theo học tại trường Đại học Queensland Global Pathways. Chị Crystal ơi, chị có thể gửi một lời chào đến với mọi người được không ạ? Vậy thì không để quý vị chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với phần trình bày của cô Laura về những cập nhật mới nhất trong chính sách tuyển sinh năm 2025 của Đại học Queensland. Miss Laura, are you ready to start your presentation? I am ready to go. Thank you so much So for here we go. that lovely introduction. Wonderful. Thank you. And thanks everyone for giving up part of your Saturday. I know it's still early. Crystal and I are 3 hours in the future, being in Brisbane today. So thank you so much for joining us. We really do appreciate it. My name is Laura. You already know that. And it's my pleasure to be able to talk to you a little bit today about your opportunities for your Queensland Global Pathways option. And Crystal, as you know, is on the line, and she'll also talk to you a little bit about her transition from what it was like from Vietnam over to Brisbane as well. So we're very happy that you're joining us for hopefully the next hour, just so we can cover off on some important information. And then, of course, if you have questions at the end, it would be wonderful to hear from you as well. So if you are interested and would like to hear from the University of Queensland at any time, you can actually register. This is a little QR code that you can scan to register your details for UQ to keep in touch with you, and also that we can send you a thank you email from turning up to the webinar today and receiving a copy of the presentation. I will put this QR code again at the end. So if you don't have time, or you're still thinking about whether you want to register from the UQ side of things, that's completely up to you. And I'll pop the little URL link into the chat a little bit later as well. So just an option, and I'll bring this up again later as well. So what on earth are we going to talk about for the next maybe 40 minutes or so? Well, it's my pleasure to introduce you to a little bit about Brisbane. Obviously, always good to know about your study destination. I'd love to talk to you a little bit about the University of Queensland and all of the wonderful things that we offer for your Queensland option.
I'll talk about the programs that we do. So business management and commerce are the two programs under our particular arrangement. We'll touch a little bit on entry requirements. Of course, we do have to talk a little bit about the financial side of things. So we'll go through what you might need to think about for the cost of tuition fees, how much you might need to budget. We'll talk a little bit about scholarships. I'll only touch briefly on support services, but I would like to stress, obviously, that UQ is a very large university and we do try and look after our international students as much as we can. I'll then pass over to Crystal, who'll talk a little bit about her experience at UQ and life, hopefully, in Brisbane. And then, of course, we'll finish off on any questions and hopefully some answers for you as well. So always good to know. I always like to know if I'm planning a trip, where on earth am I heading to? And here, of course, is a great map of Australia, just to give you a good overview of where we are so that you know that the University of Queensland is located in the beautiful state of Queensland. Brisbane is our capital city. For those of you maybe who've been following the news the last couple of days, we have been expecting a cyclone, sort of made landfall this morning, has moved on a little bit, but Crystal and I have full power and Wi-Fi, so we're all good to be able to present to you today. Now, on that map as well, you can actually see we're along the southeast coast of Australia. So Sydney is only about an hour away by aeroplane. It'll take you about 2 hours to get down to Melbourne as well. So you'll find most of the population is on the southeast coast of Australia, and then other major cities are Adelaide, Perth, Darwin, and let's not forget our friends down in Tasmania as well. Now, on the map as well, you can actually see that there are 3 little locations highlighted, and I should mention that the University of Queensland actually has 4 campuses. Didn't quite make it onto this map, our latest campus, which joined earlier in the year or last year. But St Lucia is our main campus in the city of Brisbane. Then we have Hurston and Gatton. But I'm really only going to talk a little bit about what we do in St Lucia, because that's where you'd be joining us if you had the opportunity and wanted to come over and join us. Now, that picture you can see as well is the beautiful Brisbane River. Very special for Brisbane that we have this river that flows throughout the city and all around to the campus as well. It's really special because it's actually part of our public transport system that goes on the Brisbane River, and that is our fast moving city cats, so our ferries that go up and down. So I always think it's really special, especially if you live along the water like I do. I can actually catch the city cat to go to uni every day, 5 days a week if I like to. So I think that's something that's really special that Brisbane has to offer that maybe some other parts of Australia and other countries in the world don't have to offer. So something to keep in mind when you're looking at your destinations. Now, what more can I tell you about Brisbane? Very multicultural, very subtropical. It's very humid at the moment. We are in autumn now officially, but it's probably still about 70% humidity. So very subtropical climate. But my favorite time of the year is winter. And as we head towards that, it is very mild in Brisbane as well. In terms of multiculturalism, about 1/3 of the population in Brisbane weren't actually born here. So you will have a wonderful opportunity to meet such diverse people from all around the world if you choose to come and study in Australia. This beautiful Brisbane sign that you can see is actually a real sign. It's located at our South Bank area, and that is the CBD that you can see in the background there as well. I would call Brisbane quite a cosmopolitan city as well. We are actually one of the fastest growing cities and have been in Australia for a number of years. Did I mention population's probably about 2.2 or 2.3 million people? Sydney and Melbourne are a lot larger, and I think sometimes the benefit of having a smaller population is that you still have everything that you could possibly want, but it's a little bit
Is everybody still there? It looks like it. I dropped out. You can hear me okay? Mọi người xin phép mọi người thông cảm một xíu, bởi vì là hiện tại thì phía bên của cô Laura thì đang có một số trục trặc về đường truyền, vậy nên là thỉnh thoảng thì cô sẽ bị rớt ra khỏi và cô sẽ vào lại ngay lập tức, nên là mọi người sẽ thông cảm giúp cô nha. You can continue now. Oh, good. Okay, thank you. Gotta love some technical difficulties every now and then. But I'll pick up where I left off. I think I have a good idea. I was talking hopefully about the koalas and the kangaroos that you might like to come over and see, the warm and friendly locals. And one thing that I should mention, and Crystal will probably talk a little bit more about this, because I know cost of living is really important, and especially when you're looking at your budgeting and how affordable Brisbane is. Certainly as a student, you can still do things on a little bit of a budget. So it is an affordable city to be in, although you probably will find things could be a little bit more expensive, especially compared to what you're used to at home as well. Now, a few other things that you may not know about Brisbane. 2032, we will be hosting the Olympic and the Paralympic Games. Very exciting. It means there's lots of things that are currently happening in the city, building new transport systems, new little precincts as well. So we're getting ready for all of that. That beautiful picture that you can see, that is actually our South Bank area as well. Back in 1988, when you were not born at that time, but we hosted World Expo in Brisbane, and they made it into a parklands area once Expo had finished, and so they repurposed the whole area. And this is actually a man-made beach that you can go to. It's only about 7 kilometres away from where we are on the campus, and it's in the city area. So getting to experience the beach and not having to go to the Gold Coast or the Sunshine Coast might be something that you really like the sound of. So you can definitely do that while you're in Brisbane. Now I'll change a little bit and talk to you now about the University of Queensland. We do like to shorten a lot of our words. That's very Australian. So if I talk about UQ, you know I'll be talking about the University of Queensland. And I'll introduce you a little bit to the university. That picture that you can see in front of you as well, that's our beautiful Great Court area. The University of Queensland, like a few of the other universities in Australia, are known for their reputation, for being long-standing universities, and UQ is actually the oldest university in Queensland. It was founded back in about 1910, and a lot of our buildings are made out of that sandstone material that you can see in the back there. That is traditionally what the group of 8 have. So the 8 top performing universities in Australia share that sandstone look as well. And the campus is wireless, so you can actually be like a lot of these students and be out either sitting on the grass or walking around, and you can actually enjoy the beautiful campus environment, the fresh air, and also do some work if you want to, some of your studies while you're out there as well. This will give you an aerial map of UQ St Lucia. Now, I mentioned at the beginning that we have 4 campuses. St Lucia is our largest campus, and it's where the majority of our students are located. Now, I also mentioned that I'm from the Business, Economics and Law faculty. The University of Queensland has 5 different faculties that offer programs. Mine is quite easy always to remember because Business, Economics and Law are the 3 main discipline types, but the University of Queensland is very comprehensive. So it has close to about 4,000 different subjects that it offers, 400 different programs. So most of what we do, all the teaching, is here at St Lucia, and this is only about 7 kilometres from the Brisbane city, which you can see in the background there, the CBD area. So it is a beautiful place to go and work at every day, and to study, of course. Other programs that we offer not here at St Lucia are things in the vet type of area, so anything to do with the animals, some of the medical work, dentistry, that's not done overly here at St Lucia, but everything in business that we offer, you would be based here. So you can see it's
quite a large campus as well. You can see some tennis courts in the background there because of the wonderful weather that we have. If you really like doing things outdoors, you absolutely can. There are 2 swimming pools. So there's a 50-metre swimming pool and a smaller 25-metre swimming pool as well. Great walking tracks, running tracks. So hopefully for those of you who really enjoy being outdoors, you will enjoy the beautiful campus lifestyle. A lot of people tend to ask as well, do you live on the campus? We do have some residential, what we call colleges. So like think of dormitories where students can stay. So that is part of our accommodation option. And not everybody though can live on campus, unfortunately. And depending on what your budget is, you might find that it's actually probably could be a little bit expensive to live on campus, but it might be really convenient for the transport and maybe you can walk. So you always have to think about these sort of things when you're looking at your budget. And Crystal might be able to talk a little bit about how she gets to uni as well. The further away you are, it will tend to be a little bit cheaper, but then you do have to factor in the time that it will take you to travel to the campus for your classes. So just keep that in mind when we start looking at the budgeting and cost side of things. So you've seen the map. You know that there are 4 different campuses. I've mentioned that there are 5 faculties and UQ is very what we call comprehensive. So we do offer a lot of different programs. We would always say that we're generally ranked in the top 100 or the top 50 universities in the world. So I'll talk a little bit about the global rankings, and we often do really well with 5-star ratings for staff qualification, demand, learning resources, all of those sort of things, which you are probably really looking forward to being taught by passionate academics as well. So UQ's population size is probably, I would say, close to 55,000, give or take, when students are graduating and coming in. We've just had our intake for semester 1 of 2025, so that's been quite large for UQ. You can see that we have quite a lot of international students as well that make up our programs. So keeping that in mind, you're not alone. I've mentioned that Brisbane is very multicultural, and certainly on the campus, you will get to meet people from a range of different nationalities as well. And I should mention that we have won more national teaching awards than any other Australian universities. And those beautiful pictures that you see, they are just different shots of the campus. You can see the tennis courts that I mentioned. Those beautiful chairs over on your right-hand side, that's down by our lake area, which is just beautiful. If you like the wildlife, no doubt a duck will come up and say hello to you. And then the top shots pictures you can see there, that's just around the campus. And I would say the one up in the top right corner is probably from orientation that we do every semester. So these are just some more of the rankings for you. I'll just leave them there. I won't talk too much about them, but certainly studying with the University of Queensland, you will be studying with one of the best universities in Australia, but also on a global stage as well. So we're very proud of our rankings that we have. Now, within the Business, Economics and Law faculty, we are certainly the largest or one of the largest faculties. So we offer a lot of different programs, undergraduate programs, postgraduate programs at the coursework level, and also research higher degree. So if you would like to study with us for your undergrad, and maybe you decide you'd love it so much in Brisbane that you'd like to stay on and do postgraduate study, then you can definitely do that. This is just our particular stats within the faculty. So you can see about 50% of our student body are from students from a range of different countries. That's quite a high proportion because most postgraduate students are international. At the undergraduate level, you will have a good mixture of people in your classes from different countries. So you can keep that in mind as well. Just another beautiful shot of the campus. This is on the other side of the Great Court, and it's actually where our law school is located, in the Forgan-Smith building. It is very green at the moment, which is always really nice when there's a little bit of rain around as well. And usually you see a lot of those purple jacaranda trees when it is exam time. So not everyone's happy at that time of year. That's usually around about September or October, but it is a very beautiful time of the year to be around campus. So what are the other wonderful benefits? You know that we're highly ranked. You know, we've got great passionate academics.
We do like to make sure that you have a balance of not just study, but that you also have some downtime. And I guess there's probably a big difference in the way that Australia sort of has its academic culture versus, I would say, the Vietnamese culture, in that you will only study 4 courses or 4 subjects every semester. You may not have to come to university every day, which is wonderful. So your timetable will be a little bit structured, just depending on when you need to be on campus, but you might only be there for 3 or 4 hours at a time. Of course, you can come for the entire day, but you'll probably really appreciate that sort of flexibility. And of course, state-of-the-art facilities, which is really important. So let's have a little bit of a deeper dive into the programs that you'd actually study if you did decide that the University of Queensland was where you would love to come. So these are all of the programs that we do at the undergraduate level in our discipline. So as I mentioned, I won't talk about the other programs that UQ offers, because really we're just concentrating on the business side of things. So these are the range of programs. We do about 8 of them. You'll notice some of them have honours at the end of them, and they denote traditional 4-year degrees in Australia based on the UK system. And then where it doesn't have honours after it, so the Bachelor of Business Management and the Bachelor of Commerce, Economics and Hotel and Tourism, they are standard 3-year programs in Australia. So most undergraduate degrees in Australia will typically be 3 years. That's probably the biggest difference also between the Australian degrees and Vietnamese degrees as well. And then, of course, if you want an option for research, students choose our honours program as well. So under the Global Pathways option, which I'm hoping a few of you are really interested in, and that's why you're either studying or you're planning to study with ISB, we offer the 2 different programs. So the Bachelor of Business Management, I always like to think of it as, if you're more of a people person, I was never great with maths and stats and numbers, so I would always go towards a business related degree. If you're looking for a career in maybe international business, or you want to get more into marketing, maybe even human resource management or the leadership type of degree programs, then you'd go more towards the Bachelor of Business Management. For those of you who are more, maybe you would like to work in the accounting industry, or like Crystal, you want to get more into the analytics area, which is really quite topical over the last few years and as we head into the future as well, or maybe more of the information system. So it's not information technology, but it combines the business with the information systems area, and then finance. So if you choose one of those programs, you will be able to pursue one of the available majors. So keep that in mind as we go through the next few slides as well, that you'd have to declare at the time that you apply to UQ one of those degrees, and then you would have to select one of the majors that is associated with that program as well. Now, you know, hopefully that you've got 2 options. You'll either complete your first year of study with ISB. That means you'll be completing some required subjects or courses that we would need you to do for the credit transfer. You then would leave ISB after that year of study, and you would then come over to UQ, either in our semester 1, which is in February, or semester 2, which is July. You would commit to doing 2 years of either the Bachelor of Business Management or the Bachelor of Commerce. And remember, you'd get to choose one of our majors, and then you would graduate at the end of that full 3 years. So your year in Vietnam and your 2 years in Australia with your University of Queensland degree. Now, there are entry requirements, of course, and I will talk a little bit about that, as well as meeting a GPA and an English language requirement and mathematics. That's also the other thing you need to keep in mind. For those of you maybe that don't want to do a full 2 years in Australia, maybe you just want to come and experience Brisbane for a year and a half, maybe it is more of a conscious decision around your finances or just being away from your family for that long, then of course you have the year and a half option as well. So in that case, you would do 12 required subjects or a little bit more depending on the credit transfer, and then you would be committing to 3 semesters in Brisbane as well. So we work on a semester basis, so either joining us in February or July, so depending on what you want to do then. And it works in the same way. You choose your program at UQ, you choose your major,
and you graduate, hopefully, at the end of your 2 years of study. But of course, you will pass everything. We will help you make sure that you're doing the right subjects. UQ is very good with their program planning. We will make sure that we do all of your credit transfer and really set you up for your program. All of the information that we give you is online. So we also encourage you to understand how your program works and making sure that you are enrolling in the right courses every semester. Very important. This gives you a little bit of an idea about how we structure the program. So I've mentioned you will do 4 courses each semester. Some of the ones that you see on the little plan, you will already get in your credit transfer. So we will fix all of that up when your application comes through and you submit your transcripts. And it's pretty straightforward. You might have a few electives left to do. You'll have subjects to do towards your major, and that will round out your program. And I just wanted to give you an idea of maybe if you chose international business, like a couple of students have done, these are the type of courses that you would do. When it comes to a major, there are already prescribed 8 subjects that you would do. So we would just make sure that you are doing the right ones. And if you look a little bit closely at that screen, you'll notice that some subjects have a 1 at the beginning, some have a 2, and then when you get into your final year, you'll notice they have a 3 at the beginning. So that really denotes first, second, and third year courses. And it's exactly the same in the commerce program. So whether you choose accounting, business analytics, finance, or information systems, it'll be structured in the same way that we structure our business management degree. You'll do courses towards your chosen major, and they'll either be second and third year courses. You might have some electives that you can do as well, and then you might still have 1 or 2 of the compulsory courses to finish. Now, some students like to know whether they can do 2 majors. So for example, let's say I wanted to do the commerce program and I really wanted to do the business analytics and I really want to do information systems as well. Maybe I want to combine both of those. It won't be possible to do that in 2 years at UQ. You'd probably need about 2.5 years because you don't get any room for electives. So most of our students under any transfer arrangement do 1 major, and that makes them quite happy. But if you want to discuss more options, you absolutely can. We always have options. This is just the way the pathway programs are set up though. And this once again was just to give you an idea of some of the compulsory courses and what you would do in accounting, which is quite a popular area for a business or commerce degree. So what do you need to be working towards? Remember, you're either completing a required 1 year or a 1.5 years of your program, depending on how much time you want to spend in Brisbane. You will need to make sure that you have passing all of your courses is always very helpful. And I know that won't be a problem, but really we'll be looking at your overall grade point average. We'll make sure that you've either completed the business mathematics subject, or we do also look at your high school maths as well. So if you meet it from your high school, you don't have to do the extra maths subject at ISB to meet UQ's math requirement. And then of course it's the English language proficiency, which I will talk a little bit about as well. Now, usually by the time you apply to UQ, and I won't talk too much about application to UQ, however, I would encourage you that if you know when you want to start at UQ, you would go and talk to ISB about how quickly you should apply, because they'll give you some great advice. And really, when it comes over to UQ, we can expedite your application. At the moment, visas might take a little bit of time, so we just need to make sure that you've got plenty of time to get to UQ for either the start of semester 1 or semester 2. Now, for those of you, I'm sure you're proficient with your English, but UQ does require an English requirement to be met. Most of our students either do the academic IELTS or the TOEFL IBT. The Cambridge is also acceptable, and this is all on the UQ website, so don't think that you need to remember this. It is on the website for those of you if you just want to double check anything. If anyone's done an international baccalaureate or an A-level qualification, that is also acceptable for entry as well. You just need to keep in mind when you need to start preparing for these sort of things at the time then that you would apply to
the University of Queensland. I don't think I'll talk too much about this. That's just some more of the rankings for the business school. Let's talk a little bit, though, about costs and budgeting, because that obviously is a really big factor that you need to sit down and really work out with mum and dad. How much is everything going to cost? Can I work while I'm in Australia? You know, all of these little considerations that you need to think about. Now, UQ does put a lot of great information on the website. This is all up-to-date information that I took earlier in the week from the website. So if you want to scan that little QR code, it will take you to the cost of living website that UQ has set up. That just goes through quite a lot of really good information. So if you want to know monthly how much you need to budget for, you can see the cost on the screen as well. Now, I will just remind you that, of course, in Australia, we work in Australian dollars. So if you see that dollar sign, just remember that's Australian dollars, not US, which some people can get a little bit confused about. So let's say if you were living off campus in student accommodation, you'd need to budget somewhere between 1,500 and almost 4,000 Australian dollars. It's quite a big gap. That really is because accommodation can be quite expensive. So you just need to think about these sort of things as well. And I would really recommend that when you're doing your research, maybe you think about what is the worst sort of case, or the most expensive that it might be. And, you know, could I comfortably afford to pay that on a monthly basis? The Australian government will also require you for your visa to be able to demonstrate that you've got enough money to survive while you're in living in Brisbane as well. So that'll be part of your visa condition before they grant that to you. But this just gives you a little bit of an idea. Now, remember, this is your cost of living. So I haven't yet spoken about tuition fees. We'll touch on a bit of that, but this is really what you need to think about when you are planning how much does it cost to survive. If you're not living with family members or with friends, it's going to be a little bit more expensive if you're by yourself as well. One of the great things about Australia are the concession and the student discounts. So, and great at the moment with public transport, it's only 50 cents to catch the bus or the city cat or the train, which is wonderful. So, you know, that's really a really good thing to keep in mind, that you can do things cheaper. And of course, I always recommend being able to cook for yourself, or maybe make some good friends that know how to cook, and that way you'll never go hungry and you won't have to buy anything. So let's talk a little bit about tuition fees. Now, I do realize it's March 2025. I'm not sure when some of you are thinking about your overseas adventure. It might be this year, it might be next year. What I would like to say is that if you're thinking about 2026, it will be a little bit more expensive. We have to factor these sort of things in. So just keep that in mind in terms of some of this information. But these are the current tuition fees. So if you were starting with us in July, you only pay for one semester in 2025. So I don't want to scare you with the $50,560. Divide that by 2, and that will give you an idea of how much it costs for one semester of your tuition. So it's just over 25,000 Australian dollars at the moment. You do, as well as your cost of living, you need to think about your health cover, which you have to pay for before you get to Brisbane. And obviously you might need money for textbooks, and you've got all your pre-departure costs that you need to think about, your flights. So just keep all of that in mind when you're actually thinking about your actual cost of what it will be actually when you come to Australia. Now, even though I don't talk too much about it, you can work part-time. So on your student visa, and I know Crystal had a part-time job as well. So it is very common for international students to work while they are studying. Would I recommend it for your first few weeks when you arrive? Probably not. I'd probably settle in a little bit and then think about if you wanted to find a part-time job. But at the moment, during semester, you can actually work up to 48 hours per fortnight, so every 2 weeks. And in holidays, you can work as much as you want at the moment. But I don't want you to be stressed with thinking about that. You need to know that you're going to be comfortable and that you'll be able to pay for everything before you start to look for a part-time job, which will certainly help with the cost of living. So very important,
I always know we have to talk about scholarships. High achieving students, you'll often want to know what is available. Now, I will say a little bit of a caveat. Any scholarships are always on an year-to-year basis. And what I mean by that is we only get approval probably around mid-year of what's going to be available in the following year for students that are commencing. So these are all of our available scholarships for students that start in 2025. And if you get a scholarship, that is committed for your program. So they're not going to take it away from you. It's just, I don't know what's available in 2026 until probably about May this year. I'll then know what's available next year. So just keep that in mind as we look at these. So UQ does offer what they call their excellence scholarships. It's a maximum of 25% tuition fees for the duration of your program. So if you're under the Global Pathways and you're coming for a year and a half, or you're coming for 2 years, if you're awarded this scholarship, you will get the 25% every semester. So just keep that in mind. It is based on academic excellence, so it will be based on your grade point average from your ISB studies. You don't actually have to apply for any of these scholarships, so you don't need to worry about, oh my goodness, do I have to write a letter to a scholarship committee? You don't do that, which is great. You'll automatically be considered for any of the scholarships that are available because I have colleagues that double check everyone's entry GPA. So keep that in mind. We have what we also call our global high achievers. So this is for particular nationalities, and Vietnam does fall into this category. So this is 20%. Once again, it would be for the duration of your studies at UQ. It would be towards your tuition every semester. So once again, the year and a half or the 2 years. It is also based on your grade point average. I can't give you an indication of what the cutoff point is. It just depends on a range of factors, and that is other colleagues that make these decisions, not me. And you will be notified via email. And great news that if you are under the global pathways opportunity, our faculty will actually automatically give you the option of accepting a 25% scholarship as well. So that's pretty special. So you've got a couple of options there. For those of you that are coming under the pathways option, then you'll automatically get the 25%. If you decide that you're not coming under one of the pathways, or you choose a different program, then you'd be qualifying for one of the other scholarships that UQ has available. So hopefully there'll always be something there for you, depending on when you join UQ. And for those of you that love Brisbane so much, complete your undergraduate degree and then decide to go on and do postgraduate study, UQ actually will also award you a 10% scholarship. So that's pretty exciting. And we call that our lifelong learning scholarship. So you must have graduated from your program and then maybe thinking about doing your postgrad study. And before I hand over to Crystal, I think I'm doing a little bit okay on the time. I just wanted to touch a little bit on student support. So I mentioned that with a lot of international students, we do offer dedicated support at UQ. So there are different teams that are on the campus to help support you. Now that could be anything from accommodation, sort of assistance, to disability and inclusion, any welfare types of checks, making sure that you're settled into your first semester. I've got two beautiful colleagues that will double check your enrolment and make sure you're on track. You'll have staff you can come and talk to in the faculty, and I will be available as well to talk to you about anything. But I feel that you will be very well supported if you choose to come and study at the University of Queensland. And Crystal, I'm going to hand over to you now, because I think that's enough of me talking, and I'm no doubt everybody wants to hear about your experience. So I'm going to hand over to you, if that's okay. Okay, thank you so much, Miss Laura, for your info-rich presentation. We appreciate it a lot. Và tiếp theo sau đây thì chị Crystal sẽ chia sẻ với chúng ta về những ấn tượng thú vị về những cái trải nghiệm du học khác nhau dưới góc nhìn của một sinh viên đang theo học tại Đại học Queensland. Không biết là chị Crystal ơi, em xin mời chị bắt đầu phần chia sẻ của mình được không ạ? Dạ.
Xin chào tất cả các bạn học sinh và phụ huynh. Mình là Crystal và là một du học sinh hiện tại đang học tập tại Đại học UQ ở thành phố Brisbane. Thì hôm nay mình rất là vui được chia sẻ về hành trình đi du học của mình ở tại đây, từ việc học tập cho tới cuộc sống thường ngày và những điều thú vị mà mình đã trải nghiệm tại thành phố Brisbane. Mình thì đang theo học tại campus St. Lucia của UQ, là nơi mà các bạn sinh viên thuộc khoa kinh tế luật sẽ học. Và điều đầu tiên mà mình ấn tượng nhất chính là sự rộng lớn và xinh đẹp của sân trường. Thì hai bức hình này đây là ở tòa nhà của sinh viên kinh tế luật. Đây là khuôn viên ở trong, có cái khu ngồi ngoài trời để các bạn sinh viên có thể làm bài hoặc là hang out hoặc là ăn uống. Đây cũng là một nơi rất là đẹp, nơi các bạn sinh viên có thể ngồi học và hang out. Trong tòa nhà thì sẽ có những lớp học được giáo viên giảng dạy và những lớp tutorial. Ngoài ra thì đây là UQ Lakes, một cái hồ ở trong khuôn viên trường UQ. Thì trường cũng mới vừa xây xong cái hồ này. Mình rất là thích đi xung quanh cái hồ này mỗi khi mình đi học. Đây là một khuôn viên, cái hồ rất là rộng và có rất là nhiều chỗ ngồi xung quanh để cho các bạn học sinh thư giãn. Ngoài ra thì trường cũng có rất là nhiều thư viện. Mình đã trải nghiệm cỡ 3 tới 4 thư viện của trường và tất cả các thư viện đều rất là yên tĩnh, rất là thích hợp để tập trung học. Mỗi thư viện thì có các đầu sách khác nhau và các không gian khác nhau cho các bạn học sinh lựa chọn. Trường cũng có căng tin và các quán cà phê. Đây là hình ảnh cái khu sân trường và căng tin. Khi vào buổi tối thì cũng sẽ có những quán cà phê mở để các bạn học sinh tới ngồi ăn uống hoặc là học tập. Và đương nhiên UQ thì rất là nổi tiếng với hình ảnh phượng tím. Thì mình cũng rất là thích đi vòng quanh sân trường mỗi khi tới mùa phượng tím cỡ tháng 9, tháng 10 thì trường UQ có rất là nhiều cây phượng tím, một cái màu tím rất là nổi bật. Ngoài ra thì như cô Laura cũng có nói, tại UQ cũng có rất là, ngoài việc học ra cũng có tổ chức rất là nhiều các hoạt động sinh hoạt khác để hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc học tập và tìm công việc. Đối với mình thì ấn tượng nhất chính là những cái workshop cho các bạn học sinh có thể học tập thêm kỹ năng học cho các bạn tân sinh viên, hoặc là các bạn có thể học kỹ năng mềm, thậm chí là tìm hiểu thêm về thị trường công việc tại Úc, hỗ trợ các bạn sửa CV hoặc là biết thêm những tips phỏng vấn khi đi làm. Cũng nhờ vậy mà mình rất là tự tin hơn khi đi xin việc. Ngoài ra thì một điều mà mình rất là thích đó chính là các bài giảng tại UQ Lecture Seminar không chỉ có lý thuyết không, mà các thầy cô luôn muốn áp dụng thực tế bằng các ví dụ cụ thể bằng những cái công ty trên thị trường. Và tuy nhiên thì ngoài lúc lecture ra, các bạn cũng sẽ có những cái buổi tutorial nơi mà thầy cô hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm. Mình được thảo luận hoặc là trình bày nhóm và áp dụng kiến thức mình được học trong lecture và seminar trên thực tế. Đối với mình thì việc đó rất là quan trọng và việc học không có nhàm chán mà có thể trở nên thực tế hơn. Một chút xíu về thành phố Brisbane, thì Brisbane không chỉ là nơi mình học tập mà đối với mình Brisbane nó giống như là ngôi nhà thứ hai vậy. Thành phố này đối với mình là một sự cân bằng rất là tuyệt vời giữa thiên nhiên và một cái cuộc sống nó bận bịu. Di chuyển thì giống như cô đã nói rất là thuận tiện với rất nhiều các phương tiện công cộng như là bus, xe bus hoặc là tàu lửa, train hoặc là phà ferry. Trường UQ thì có một cái tuyến ferry đi thẳng lên tới trường. Đa phần thì các bạn học sinh giống như mình thì sẽ chọn đi xe buýt hoặc là train. Hiện tại thì tại bang UQ cũng có chương trình giảm giá vé đi phương tiện công cộng chỉ còn 50 cent thôi, cho nên mình rất là thích di chuyển bằng phương tiện công cộng, vừa tiện mà vừa rẻ. Đối với mình thì thời tiết tại Brisbane cũng rất là dễ chịu và dễ thích nghi. Các mùa thì sẽ dao động từ 15 tới 30 độ, nhưng mà thường thì thời tiết nó sẽ ấm áp hoặc là mát mẻ tùy theo mùa và rất là phù hợp với người Việt. Ngoài ra thì việc mua sắm tại Brisbane cũng rất là dễ dàng, vì đương nhiên là có rất là nhiều trung tâm thương mại, có những cái mall big và những cái chợ địa phương. Lúc mà mình mới sang Úc thì mình cũng có chút lo lắng là mình sẽ không quen với đồ ăn ở đây, nhưng mà cho đến khi mình biết tới NHÂN thì có khu cộng đồng người Việt lớn nhất ở Brisbane, và ở đây có tất cả mọi thứ
mình cần, như các bạn nhìn thấy hình ảnh ở đây, đây là một cái quầy mình chụp tại Inola, thì họ có bán những cái loại gia vị, thậm chí là thuốc bắc, hoặc là những cái món đơn giản hơn như là nước mắm, hạt nêm, mì chính. Tuy nhiên cũng có những cái món ăn Việt Nam như là phở, bánh mì, bún bò Huế, hủ tiếu. Và mình thường xuyên đi shop Inola để mua nguyên liệu nấu đồ ăn, và những cái món ăn ở đây là những món ăn rất là quen thuộc với người Việt, như là thịt kho, hoặc là canh rau ngót, hay là canh bí. Và đương nhiên nếu mà mình không tiện tới Inola thì các bạn có thể shop tại những cái chuỗi siêu thị lớn như là Woolworths, Aldi hoặc là Coles. Tất cả những thứ khác, ví dụ như quần áo, giày dép, hoặc là đồ điện tử, hoặc là thuốc, thì các bạn đều có thể tìm mua tại Brisbane. Ngoài việc học ra thì mình cũng đi làm thêm. Theo như cô đã nói thì các bạn có thể đi làm thêm 48 tiếng trong 2 tuần. Thì mình làm thêm với vai trò là dental assistant tại 2 phòng khám nha khoa khác nhau. Đối với mình thì đi làm thêm nó không chỉ giúp mình kiếm thêm thu nhập, mà quan trọng nhất là mình được cơ hội học hỏi thêm những cái rất là nhiều kỹ năng khác. Ngoài ra thì mình cũng có thêm các mối quan hệ, kết nối với đồng nghiệp, kết nối với khách hàng. Đồng nghiệp của mình thì cực kỳ thân thiện, và chúng mình luôn giúp đỡ nhau trong công việc. Thi thoảng thì sếp còn dắt tụi mình đi ăn. Đây là tấm hình vào sinh nhật của mình hồi năm ngoái, thì sếp dắt một nhóm nhỏ các đồng nghiệp của mình đi ăn. Và đây là 2 tấm hình mà sếp cho mình đi học thêm những khóa kỹ năng để làm tốt hơn trong công việc. Và khi mà mình đi làm thì mình cũng có thêm một số nhóm các bạn bè ở trong công việc. Đây là mình có thể đi ăn riêng với các đồng nghiệp và có thêm bạn bè để chia sẻ trong cuộc sống. Nếu mà bạn nào có thể kiếm được những công việc đúng với ngành nghề mình học thì mình cũng có thể sử dụng được kiến thức mà mình đã học ở trên trường và trong thực tế, và sẽ có thêm động lực học tập hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì đối với mình, Brisbane là một cái thành phố rất là xanh, với rất là nhiều công viên và cái khu bảo tồn thiên nhiên. Đây là hình ảnh mình tự chụp của những các bạn chim ở xung quanh khu dân cư của mình. Thì mình rất là thích nghe tiếng chim hót, hay là nhìn những bạn chim xung quanh với cự ly rất là gần như vậy, những con chim rất là đẹp. Mình cũng từng bắt gặp kangaroo ở trong khu rất là gần thành phố thôi. Thì đây là cự ly cũng rất là gần, mình có thể nhìn thấy các bạn kangaroo đang nhảy hoặc là ăn. Còn ở đây là hình ảnh tại Kangaroo Point, một điểm có thể nhìn thấy khá là toàn cảnh thành phố, rất là đẹp. Đây là một nơi các bạn có thể đi dạo mỗi khi mặt trời lặn. Và đây là hình ảnh tại Makuta, nơi mà các bạn vừa là một khu bảo tồn thiên nhiên, vừa là một công viên, và cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh Brisbane từ trên cao. Và đặc biệt là cả hai chỗ này đều rất là gần trung tâm thành phố, chỉ cách cỡ 15-20 phút lái xe thôi. Ngoài ra thì Brisbane cũng có rất là nhiều các hoạt động giải trí. Đây là hình ảnh tại Southbank. Tại hồi nãy cô nói có cái sign Brisbane đó, thì đây là khu Southbank, có chợ đêm, có rất là nhiều shop để mình đi bộ, và có biển nhân tạo có thể tắm được cho tất cả mọi người đều có thể tắm được. Đây là hình ảnh đi tham quan bảo tàng Brisbane. Thì bảo tàng nó cũng ngoài những cái buổi triển lãm free ra, thì họ cũng có những cái buổi tùy theo mùa, là có trả phí để mình tùy theo cái sở thích của các bạn. Đây là một nơi mình có thể đi hiking ở gần Brisbane, cách cỡ 1-2 tiếng lái xe ở trên núi. Thì bạn nào mà thích các hoạt động thể thao cũng có thể tham khảo thử. Ở đây là một khu giống như là sở thú rất là gần thành phố, nên các bạn có thể tiếp xúc trực tiếp với những con vật ở Úc, ví dụ như koala hoặc là kangaroo, hoặc là giống như bức hình ở đây thì mình đang tiếp xúc rất là gần với con chim, một loài chim tại Úc. Mình cũng có thể đi thuê xe scooter. Scooter là một cái phương tiện di chuyển khá là phổ biến tại trung tâm Brisbane. Thì nó cũng không có quá mắc, và mình có thể chạy xe vòng vòng thành phố. Ở đây là Brisbane River ở gần UQ nữa. Các bạn cũng có thể đi xem phim, thì có rất là nhiều rạp phim rải rác xung quanh Brisbane. Đây là hình ảnh mình và các bạn đi coi phim tại Indooroopilly, ở một cái mall cũng khá là lớn và gần UQ. Và cuối cùng cũng có rất là nhiều món ăn đa dạng cho các bạn.
Đặc biệt là Sunnybank, Chinatown thì có rất là nhiều món ăn châu Á, thậm chí là ở Brisbane cũng có hệ thống lẩu rất là nổi tiếng với các bạn ở Việt Nam là Hai Lao tại Sunnybank. Và nhìn lại hành trình của mình tại Brisbane và UQ thì mình cảm thấy rất là biết ơn, rất là hạnh phúc và những trải nghiệm rất là tuyệt vời này. UQ đó với mình là một môi trường học tập lý tưởng và Brisbane là một thành phố đáng sống. Mình rất là yêu thiên nhiên cho nên mình cảm thấy đây là một thành phố rất là hòa quyện giữa thiên nhiên và cuộc sống hiện đại. Mình hy vọng thì các bạn cũng sẽ yêu thích trường Đại học Queensland và thành phố Brisbane cũng như mình. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Sau khi mà nghe phần chia sẻ của chị Crystal thì chị Dương cảm thấy là vô cùng hào hứng và vô cùng gọi là muốn nhanh chóng được qua nước Úc để du học. Và chắc hẳn là sau khi nghe qua phần chia sẻ của cô Laura và chị Crystal thì quý phụ huynh và các bạn học sinh cũng có một số thắc mắc cần được giải đáp. Vì vậy nên là ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần Q&A. And now we'll move on to the Q&A session. Không biết là mọi người có câu hỏi nào muốn đặt cho cô Laura và chị Crystal không nhỉ? Mọi người có thể trực tiếp gõ trong chat box hoặc là trong phần khung Q&A. I'm ready to answer. I've actually, my Vietnamese is so good. I've been able to answer some of the questions already. I did Google Translate them, so hopefully I've answered those particular questions. But yeah, happy to answer anything else that might come up. Okay, I'm seeing a question here. It's asking about the tuition fee. It's like asking about the 50,000 Australian dollars is for 3 years or just for 1 year. That is for 1 year. So I'll just go back. I'll share my slide and we'll have a little bit more of a look at that because I know it can be a little bit confusing. So when it comes to tuition, you'll pay every semester. Okay, so when you enroll in your 4 courses, and Crystal would be well aware that tuition fees for semester 1 are usually due at the end of week 2, and that was actually the Friday just gone yesterday, or although they've slightly extended the due date for payment because of the cyclone. But so, for example, let's say I enroll in my subjects this semester, I would pay 25,200 and whatever half of that $50,560 is. So that would be my tuition for this semester. When I enroll next semester, once again, by the end of week 2, I will pay my next semester of tuition, and that would be the next 25,200 and whatever. So every semester, I'm going to be paying just over 25,000 Australian dollars. So if I'm coming for 2 years, so let's say I'm doing the Global Pathways 1+2, then I'm going to be paying over $100,000 for my 2 years of study. So remember, you're paying per semester. This is an indicative annual fee, so it is the price for 2 semesters. But if you come under the Global Pathways, you'll be coming for at least 3 or 4 semesters. So that's what you need to sort of budget for your tuition. But remember, if you're coming under the Global Pathways, I'm automatically going to give you a 25% tuition reduction every semester. And that's just over $6,000 at the moment because that's how much each course or subject costs. So you just need to think about that when you're doing your planning for your time in Brisbane. So that's tuition only. And so that $50,560 is for 2 semesters. So just keep that in mind. Câu trả lời của cô thì cô trả lời là mình sẽ trả học phí theo mỗi kỳ học 1 semester. Thì cái giá trên này là giá cho 2 semester indicative thôi, tại vì mỗi một kỳ thì các bạn sẽ trả cỡ 1/2 của số tiền này. Và cô cũng muốn nhấn mạnh thêm là các bạn học sinh Global Pathways khi mà chuyển tiếp thì sẽ auto được nhận 25% học bổng trên mỗi kỳ học, xong các bạn sẽ được giảm giá khá là nhiều. Và chung quy lại thì giá 50.560 này là cho
1 năm cho 2 học kỳ, nhưng mà khi các bạn trả học phí thì các bạn sẽ trả mỗi một học kỳ trả 1 lần, nữa 1 năm mình trả 2 lần. Thank you Cảm for ơn chị translating, Crystal Crystal. và cô Laura rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo, the next question I think I would give for Miss Laura. She's asking about the tuition fee. Oh, I saw they delete the question. Okay, so I move to another one. So I think this question is for Miss Crystal. Bạn hỏi là chị Crystal ơi, không biết là chị kiếm job đi làm part time thì có khó lắm không ạ? Ờ, Job của mình thì nó khá là khác. Đối với mình thì cái job đó các bạn cần đa phần thì các job part time họ đều muốn là mình có kinh nghiệm. Thì cái ngành nghề của mình đó thì cũng may mắn là mình ở Việt Nam đã có kinh nghiệm rồi, cho nên mình tìm công việc nó cũng không phải là quá khó. Tuy nhiên thì các bạn cũng có rất là nhiều sự lựa chọn, ví dụ như là làm barista, hoặc là làm sales, hoặc là làm tại các shop, giống như các shop đồ ăn đó, thì giống như là front of house staff. Thì các job đó thì nó sẽ họ cũng cần kinh nghiệm, nhưng mà mình có thể xin on the job training, chỉ cần các bạn có một cái CV cụ thể và cho nhà tuyển dụng thấy là mình có một cái mức tiếng Anh tốt, thì mình nghĩ là kiếm công việc đó không phải là quá khó. Là cũng cần một xíu gọi là kỹ năng thì mình mới có thể kiếm được công việc phù hợp với mình, và nó có rất là nhiều công việc part time ngoài đó đúng không ạ? Rất nhiều công việc part time thì tùy vào các bạn muốn làm, ví dụ như là văn phòng, hay là các bạn muốn gặp khách hàng trực tiếp nhiều hơn. Nhưng mà quan trọng hơn hết thì đối với mình, khi mà kiếm việc tại Úc, cũng là kỹ năng tiếng Anh, tại vì có tất cả các ngành nghề đều cần các bạn giao tiếp bằng tiếng Anh. Okay, so the next question is they asking on the tuition fee for the English, linguistic, and literature, and what are the conditions to apply for a scholarship for this major? Oh, yeah, that's a good question. So that's offered in another faculty. So that's the humanities and social sciences who do all of the linguistics. If there are any scholarships for those guys, it would be done in the same way that it would be for business. So the University of Queensland has, or they are the ones who centrally organise all of the scholarships. So there is information on the UQ website, and I will put in the little chat box. If you go to www.scholarships.uq.edu.au, they will have a list of all of the most up-to-date scholarships. As I mentioned as well, anything for next year, we will know about it in the next couple of months, because they're going through their approvals probably in around April, where the VC and other senior management will sign off. So if there are scholarships available, it will be on the website, and you can definitely check there. And for most scholarships these days, you just automatically get assessed, especially if they're centrally coordinated. We do it a little bit differently to how we used to do it, but then you will just qualify if there's anything available. Anything that's different will be outlined on the website. Xin phép dịch câu trả lời của cô, thì bạn nào hỏi về ngành ngôn ngữ Anh thì đây là một cái khoa khác thuộc khoa khoa học xã hội và nhân văn, thì không có thuộc khoa kinh tế luật của cô. Cô cũng có giải thích thêm là điều kiện xét tuyển và học bổng thì nó sẽ có ở trên trang scholarship.uq.edu.au, mà cô bỏ trên phần chat box, bạn có thể đọc thêm. Hiện tại thì cũng có thể là chưa có thông tin học bổng, nhưng mà thông tin học bổng sẽ được đăng tải vào tháng sau khi mà trường họ đăng tải lên thông tin học bổng mới nhất. Đa phần thì các học bổng này các bạn đều không phải apply riêng, mà khi mà các bạn apply nộp hồ sơ vô trường, mà nếu các bạn có đạt điều kiện thì họ sẽ tự xét duyệt học bổng cho các bạn, không có cần phải viết luận hay là apply riêng. Mà nếu có các học bổng khác cần viết luận hoặc apply riêng, thì trên trang web scholarship.uq.edu.au cũng sẽ có đầy đủ các chi tiết cho các bạn biết thêm về học bổng tại UQ ạ. Một câu hỏi nữa dành cho chị Crystal, tôi thấy câu này khá là thú vị. Không biết là giá đi bus là 50 cent là giá đã cố định chưa, hay là chỉ là tạm thời thôi ạ? Theo như mình biết thì hồi xưa họ nói là tạm thời, nhưng mà sau khi
Sau khi họ thấy là có hiệu quả và người dân đi xe buýt nhiều hơn đó, thì chính phủ họ cũng có hứa là, sẽ kéo dài vô thời hạn. Mình cũng không chắc là vô thời hạn là có cố định hay chưa, tại họ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng mà hiện tại là vẫn chưa có cái ngày, mà họ nói là họ sẽ bỏ cái chương trình này. Cho nên là mình có thể hiểu là, chương trình 50 cent này vẫn đang kéo dài, cho tới khi có thêm thông báo nào khác từ, chính phủ ạ. Và vì thời gian có hạn nên là Thùy Dương sẽ đi đến câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Another question, I think it might be the last question from Miss Laura. Is the school offered the highest scholarship is 25%? Is there any higher level scholarship? There isn't. No, 25% is the best that you'll find these days. And under the Global Pathways, that is automatically given to you. But unfortunately, it's very difficult to find any higher level, and UQ is only doing a maximum of 25%. Dạ, cô cũng có trả lời là có nhiều học bổng nhưng mà, UQ thì, hiện tại chỉ 25% là cao nhất ạ. Và vì thời gian có hạn nên là phần Q&A xin được phép khép lại tại đây. Thank you Miss Laura and Miss Crystal for all of your answers to our audiences. Phụ huynh và các bạn học sinh cũng đừng lo lắng bởi vì những cái thắc mắc của mình chưa có được giải đáp, bởi vì mọi người hoàn toàn có thể nhắn tin trực tiếp qua cho fanpage của KFO chìa khóa du học để nhận được những thông tin hữu ích đến từ các anh chị tư vấn viên nhé. Và vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến những phút cuối của buổi hội thảo trực tuyến tìm hiểu về chính sách tuyển sinh năm 2025 của Đại học Queensland ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý phụ huynh và các bạn học sinh đã dành một buổi sáng cuối tuần để tham gia buổi webinar này. Và hôm nay thì cũng nhân ngày 8 tháng 3 thì Dương xin chúc các mẹ và các bạn nữ một ngày thật vui và rạng rỡ. Miss Laura and Miss Crystal, Happy Women's Day. Và cuối cùng thì Thank chúc mọi you. người có một chúc mọi người có một cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. See you. Thank you so much. Thanks, everybody. Thank you. Đại học Queensland xét tuyển thẳng Global Pathways bắt đầu tại Việt Nam, tốt nghiệp tại Đại học Queensland. Đại học Queensland hạng 40 đại học xuất sắc nhất thế giới. Top 3 đại học xuất sắc nhất tại Úc. Top 1 bang Queensland và top 6 tại Úc về tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Nằm trong tờ 8, nhóm 8 đại học có chất lượng đào tạo và nghiên cứu xuất sắc nhất tại Úc. Queensland Global Pathways là mô hình du học linh hoạt. Thời gian chuyển tiếp đến Đại học Queensland từ 1 đến 1.5 năm, tiết kiệm chi phí và tối ưu thời gian học tập. Hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa năng lực của mình, giúp sinh viên hội nhập và có trải nghiệm du học ý nghĩa. Các chuyên ngành nổi bật của Queensland Global Pathways: Business Analytics, Business Information Systems, International Business, Marketing. Cơ sở đào tạo của Queensland Global Pathways. Tìm hiểu về Queensland Global Pathways ngay!